Say a prayer as we begin this afternoon. Father, we thank you for your goodness, your love, and the privilege to be alive at this time. Please guide us as we spend this time together. In Jesus' name, amen. I'm going to do a little commercial, just a brief commercial first. Un pequeño comercial, aquí un momento. I spend most of my time working in the area of planned giving. Yo tengo una buena parte de mi tiempo yo la utilizo trabajando en el departamento de, ¿cómo le llaman? Plan Giving. Planificación de sí. I work with our members and attorneys setting up wills and trusts. Y trabajo con los miembros de las iglesias para hacer sus testamentos para que aquellos que quieran darle algo a la iglesia o quieren simplemente tener eso con ustedes. I also work in the area of religious liberty. También trabajo en el área de libertad religiosa. We help our members with Sabbath accommodation issues Le ayudamos a los miembros que tienen problemas de trabajo con el sábado and labor union issues. o con las uniones de labor. I work with our churches to help them strengthen their stewardship ministries. También trabajo con las iglesias para mejorar su departamento de mayordomía. And I also am involved with our properties all around the state. Y también trabajando con la asociación con todo lo que es la propiedad de todo el estado, de las iglesias, escuelas, etc. We're buying or selling, I'm right in the thick of that. Cuando se vende una propiedad, se compra una, yo estoy justo en el centro de ese evento. So in a number of these areas, I work with lawyers. Y en muchas ocasiones, como ustedes pueden ver, de estas cosas yo trabajo con abogados. So being one helps me because I know what the lawyers need. Entonces, al ser yo un abogado, me da una mejor idea de qué es lo que tengo que hacer porque sé que lo que ellos quieren. As we go through the presentation this afternoon, Al pasar por las presentaciones estas tardes, if you have a question, feel free to ask. si tienen alguna pregunta, siéntase libre en preguntar. That way we'll be in context. Sorry. That way it'll be in Para context, estar en contexto de lo que estamos hablando aquí. rather than waiting all the way to the end. So En vez de esperar hasta el final cuando ya se olvidó el contexto de lo que se está hablando. raise your hand. Walter's got a microphone here. And Levanten su mano, él les puede traer el micrófono para que puedan preguntar. let's start at the foundation of our religious freedoms in this country. Vamos a empezar con la fundación de nuestra libertad religiosa en este país. The First Amendment says, Congress shall make no law respecting an establishment of religion, the Establishment Clause, or prohibiting the free exercise thereof, the Free Exercise Clause. Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibir el ejercicio de ella. When our country was young, Cuando nuestro país era joven, before we actually existed as a country, we were still colonies. justo antes de que fuéramos un país oficialmente y éramos colonias, There were established churches in most of the colonies, había ya iglesias establecidas en esas colonias, paid for by the public purse. que se pagaba con la bolsa del dinero público. Churches were not supported voluntarily then as now. Las iglesias no se sostenían, no se sostenían privadamente, sino en forma pública. So when we became a country, we have many established churches now in the new states. Y al hacer ahora un país, entonces hay varias religiones establecidas dentro del país. Our country started under Articles of Confederation, which didn't work that well. Nuestro país empezó con artículos de confederación que justo no funcionaron muy bien. So they came back and they drafted a constitution. Y regresaron y se juntaron y hicieron la constitución. They sent the constitution out for ratification, Y mandaron la constitución para que se pueda votar. and the people said there's not enough guarantees of our rights here. Y dijeron, no hay suficiente garantía de nuestros derechos aquí que podemos ver. So the politician said, ratify the constitution and we will give you a Bill of Rights. Entonces se les dijo a la gente que aceptaran esta constitución y le vamos a dar unos derechos. It's one of the few times in the history of our country the politicians kept their word. Es una de las pocas veces en la historia de nuestro país donde los políticos han mantenido su palabra. Providentially, we had greatness to spare at that time. En ese momento se tenía mucha grandeza que nos sobraba.
So they sent the Bill of Rights out to be ratified. Y se mandaron esta lista de derechos para que se puedan ratificar, se puedan votar. And notice how carefully it is written. Y des en cuenta el cuidado que se puso para escribir este derecho. Where is the laser pointer on this? Somebody? Mine is different. Where's the laser pointer? Oh, right here? Yeah. Okay. Okay, I see it. Okay. Notice how carefully it's drafted. Fíjense cómo se notó, cuidadosamente cómo se escribió este derecho. George Washington and company were fine with state-established churches as long as there was no national establishment. El presidente George Washington y sus compañeros estaban bien con la idea de que el Estado pudiera establecer una religión, pero no en forma nacional, no a nivel nacional. James Madison and Thomas Jefferson, on the other hand, didn't want a state-established church or a national-established church either. James Madison y Thomas Jefferson, de ellos que ni siquiera una religión en nivel Estado tampoco, no solamente no del país, sino que ni aún a nivel de estatal. So notice it says, Congress shall make no law. Entonces por eso dice que el Congreso no debe hacer una ley. Congress couldn't say anything about Virginia's establishment or Connecticut's establishment or Massachusetts' establishment. El Congreso no podía hacer nada o tener en voz en el establecimiento de Virginia, de este país, o de estado o un estado al otro. And neither could Congress say we're going to make the Anglican Church the national church of the United States either. Y tampoco pueden decir que, bueno, esta religión es la religión de ese estado o del país. So the First Amendment was drafted very carefully. Entonces eso cuando se escribió con mucho cuidado. Well, oh. Okay, there we go. So there wasn't a lot of protection for people of faith in spite of the First Amendment. Y aún así no había tanta protección para la gente de fe, aún con la forma que se había escrito. Because it applied only to Congress. Porque solamente le aplicaba para el nivel del Congreso. It didn't apply to the states. No se les aplicaba eso al Estado. So unless the states had an establishment clause and a free exercise clause in their constitution, a menos que el Estado en su constitución ellos tuvieran algo que dijera lo mismo, no estaban bajo esa protección. you have no protection. No había protección. And then you have Cantwell in 1940. En el año 1940, en cierta ocasión, Supreme Court in Cantwell ruled that the free exercise clause is applicable to the states under the 14th Amendment. se decidió que esta cláusula se aplica también a nivel estatal. Where we start getting our real strong protections is in a case called Sherbert in 1963. Donde realmente empezamos a recibir una buena protección es en el año 1963. Mrs. Sherbert worked in the textile industry in the Carolinas. Ella trabajaba en la industria en el estado de las Carolinas. She became a Seventh-day Adventist during her time of employment there. Durante su empleo allí, ella llegó a ser una adventista del séptimo día. She didn't have any Sabbath problems because they worked Monday through Friday. No tenía problemas de sábado porque antes trabajaban nomás de lunes a viernes. But then her employer decided to add Sabbath to the Pero luego mix. su jefe decidió que quería agregarle el día sábado a los días de trabajo. She refused to work on Sabbath. Se rehusó trabajar los sábados, She lost her job. perdió su trabajo She applied for unemployment, y pidió el desempleo and it was denied. y se le negó. And the case went to the Supreme Court. El caso fue hasta la Corte Suprema And the Supreme Court ruled that adopted the compelling interest test. y la Corte Suprema tomó entonces esta decisión. The compelling interest test means that the government's interest must be compelling, it's a very high requirement. Entonces, en este caso, el gobierno tiene que tomar el interés que se le da al individuo.
The law must be narrowly tailored to achieve that compelling interest. Entonces la ley tiene que de alguna manera ser manejada, guiada, para que pueda llegar a ser este interés. And the government action here must be the least restrictive way of furthering that compelling government interest. Y el gobierno es el que tiene que poner menos restricción para poder llevar el interés de ese individuo. This was the law until 1990. Esta era la ley hasta llegar al año 1990. There you go. There we go. Employment. In Smith, in the Smith case, you have 2 Native American drug counselors. Entonces, en esta cierta decisión, teníamos two Native American what? Drug counselors. Dos consejeros de drogas. They had to sign a statement they wouldn't use drugs. Tenían que firmar que no iban a usar drogas. Not an unreasonable requirement for a drug counselor, would you say? No es un requisito muy difícil para alguien que es un consejero de alguien que trabaja con drogas. But they use peyote in a Native American worship service. Pero ellos usan cierto medicamento para un servicio religioso que ellos hacen. They thought the free exercise clause would protect them. Pensaban ellos que esta cláusula les iba a poder proteger. But the Supreme Court ruled in Smith, generally applicable laws don't violate the free exercise clause. Que la ley general que se aplica en este caso no viola el ejercicio libre de esta cláusula. ¿Se entiende? Justice Scalia wrote this majority opinion. El juez Scalia escribió esta opinión. Justice Scalia, by the way, was not a friend of religious liberty. Justo este juez no era un amigo, digamos, de la libertad religiosa. His opinions were against religious liberty. Casi siempre cuando escribía sus opiniones eran contra la religión, libertad And he religiosa. was an ardent supporter of Sunday laws. Justo él apoyaba la ley dominical. So you remember last election cycle, they said we needed somebody like Justice Scalia on the Supreme Court? Si ustedes recuerdan esta elección que acaba de pasar, estaban diciendo que querían alguien como este juez Scalia que fuera elegido. I would say no, Yo hubiera dicho que no es buena idea, because he's not a friend of religious liberty. porque no es un amigo de la libertad religiosa. So you can see that his opinion does all kinds of violence to the compelling interest test, doesn't it? Como ustedes pueden ver que la opinión de este hombre, ¿verdad?, es contra, ¿verdad?, de la cláusula que estamos mencionando aquí. Justice Scalia suggested that we probably needed to have a legislative solution. Él estaba sugiriendo que quizás lo que necesitábamos era una solución del Congreso que hiciera una ley. So almost a unanimous Congress, there were only like 3 or 4 votes against the Religious Freedom Restoration Act. Casi era unánime el Congreso, ¿verdad?, que querían poner esta cláusula de restauración del interés de la persona. And so this was the law for 4 years until the Bernie case. Este fue el caso que fue ley por 4 años. The Bernie case is about a historic Catholic church in the little town of Bernie in far north San Antonio. A la parte norte de San Antonio hay una pequeña iglesia católica. Their church building was a historic building. Su edificio era un edificio histórico. It was on the national roll of historic buildings. Estaba en la lista nacional de edificios históricos. And that means you got to maintain, you can't change it or alter it. Y esto básicamente dice que si está en esa lista no lo puedes modificar, no lo puedes alterar, tienes que dejarlo el edificio intacto. They filed suit and their case went to the Supreme Court. Entonces pusieron una demanda, entonces llegó hasta la Corte Suprema. And the Supreme Court ruled that RFRA, as it applied to the states, was an unconstitutional use of Congress's enforcement powers. Entonces se decidió que el poder que habían, que no tenían el poder para esforzar los poderes que estaban ahí queriendo hacer. So RFRA now applies only to the federal government. Entonces esta ley se aplica solamente al Estado, perdón, a nivel nacional y no del Estado. Remember the Hobby Lobby case? Ustedes quizás recuerden el caso de Hobby Lobby, quizás escucharon las noticias. It was a consolidated case. Es un caso que se concilió. Pastor Ortega knows this, but back in Oklahoma you have Mardell and Hobby Lobby. Mardell is like a Christian office supply. En el estado de Oklahoma, por ejemplo, hay 2 tiendas que es Mardell's, que se venden más que nada cosas cristianas, libros, etcétera, y luego tenemos Hobby Lobby, que quizás usted ya conoce.
So you have the Green family that owns those two companies, Tenemos esta familia que son dueños de estas dos compañías. and then you have Conestoga Wood Specialties, a Mennonite-owned company, Y luego tenemos otra compañía que son menonitas, que es algo similar. and both of these companies, the owners were opposed to providing the 4 abortifacients required under the Affordable Care Act as part of their health care plan. Todas esas compañías se opusieron a tener que proveer cierto seguro médico en cual se incluía pastillas para aborto de una persona. This is the reason why I like the compelling interest test. Por eso es que yo aprecio este hecho del interés que tiene que darse a la persona. Because the federal government could not show that requiring these companies to provide those 4 abortifacients, ¿Sí, Enrique? the federal government could not show that requiring these companies to provide the 4 abortifacients Entonces el gobierno no podía comprobar que tenían que proveer este tipo de medicamentos en su seguranza. was the least restrictive way of furthering a compelling government interest. Es la forma menos que se podía comprobar que estaba en el interés del individuo. The federal government lost. Y el gobierno, ellos perdieron el caso. They almost never win. Casi nunca gana el gobierno federal. And I want them to have to meet the compelling interest test where they can burden my religious practice. Y quiero que ellos tengan que llegar al punto donde tengan que se esfuerce, que ellos tengan que proteger mi libertad religiosa. After RFRA was overturned, Después de que este caso se deshizo, se volteó, a coalition of people came together to try to enact the Religious Liberty Protection Act. un grupo se trató de unir para poder combatir contra y pelear a la libertad religiosa. But because of the growing political cloud of the homosexual community at that time, it died. Pero como todo lo que surgió con la plática, conversación de homosexualidad, etcétera, eso eventualmente se murió. And the Religious Land Use and Institutionalized Persons Act was all we could get through Congress. Y entonces cuando pasaron eso por el Congreso fue una ley limitada que pudo pasarse en el Congreso. And it restored the compelling interest test to religious land use issues and to prisons. Entonces lo que se platicó en esa ley tenía que ver con las prisiones y el uso de terrenos de venta. And here's another example of how powerful the compelling interest test is. Y aquí hay un otro ejemplo, el poder que esta cláusula tiene. In Holt, a case that arose out of the state of Arkansas, Mr. Holt was an Arkansas prisoner. Ahora, Holt era un prisionero del estado de Arkansas. He was as Caucasian as I am, Era un hombre blanco, así como yo, dice el pastor, and he became Muslim. y se hizo musulmán. And he wanted to grow a beard in accordance with his religious beliefs. Y empezó a crecer su barba de acuerdo a la guía de su religión. He was willing to cut it to ½ inch, Estaba dispuesto a cortarse la media pulgada, but the state of Arkansas prisons wouldn't let him have any beard. pero el sistema de prisiones en el estado de Arkansas no le permitía tener nada de barba. So he filed suit under RLIPA. Entonces él puso una demanda. And the Supreme Court ruled that he could have his beard Y la Corte Suprema al fin declaró que él podía tener su barba. because the state of Arkansas didn't show that their ban on prisoner beards was the least restrictive way of furthering a compelling government interest. Porque el Estado no pudo demostrar que al tener su barba o que no pueda tener barba, que eso era la forma menos restrictiva en cual ellos puedan demostrar el interés del individuo. So he wears his ½ inch beard. Entonces él todavía usa su barba de media pulgada. Seriously, how much contraband can you hide in a ½ inch beard? De verdad, ¿cuánta contrabanda pueden ustedes esconder en media pulgada de barba? Now my brother Jorge over here, now he may be able to Ahora, mi hide hermano some of Jorge, his. él quizás pueda esconder un poquito más. But that's why I like the compelling interest test, Por eso es que a mí me gusta esta cláusula, el examen de cláusula. because it's hard for the government to meet that standard. Porque es difícil que el gobierno pueda llegar a ese estándar. Well, that worked better oh, there we go. So, because of RFRA being overturned, you have no protection for people of faith on a state level unless a state Religious Freedom Restoration Act has been enacted.
Entonces, por eso puede ser que una persona pueda no tener la libertad religiosa que quisiera tener si el Estado, con el Estado, a menos que el Estado ponga una ley que le dé esa protección de libertad religiosa. Or you may have protection from appellate court decisions in that state as well. O también pueden tener protección de alguna apelación que se haya hecho al Estado en ese caso específico o particular. You remember a few years ago the firestorm that Indiana's RFRA statute sparked? Si ustedes pueden recordar que hace poco tiempo en el Estado el RFRA trajo controversia aquí en el Estado. One of the reasons for it was one of the first three, the other two were in Arkansas and Mississippi, that were enacted after the Hobby Lobby case. Empezó cuando pasó lo que en Arkansas y en Mississippi, y aquí justo el Estado fue el tercer Estado. The LGBTQ and business communities were afraid people would use it as a defense if they were sued. Entonces se pensaba por el hecho del LGBTQ, de los homosexuales, ¿verdad? Que a causa de esto las comunidades tenían miedo de que se les iba a acusar y iban a demandarlos por alguna razón. For example, let's say you were a Christian florist. Por ejemplo, si usted era un florero y era cristiano, and you turned down a same-sex couple who wanted you to do flowers for their wedding. Y si ya, por ejemplo, una pareja homosexual que querían que usted les hiciera las flores para su boda, donde ellos dos que eran homosexuales se iban a casar. And if they sued you, y si ellos los llegaran a demandar a ustedes, the language in the act as it was first enacted, y el lenguaje en la forma que primero se puso esa ley, it looks like you could use it as a defense. Parecía que se podría utilizar como una defensa. And so that is a very different approach than the federal RFRA statute. Esa es una manera diferente de verlo comparado a lo que es la ley del gobierno federal. The federal RFRA statute applies only when federal government burdens your religious practice. En este caso es solamente cuando el gobierno, la ley federal es más que nada cuando el gobierno federal te está imponiendo, ¿verdad? esta opresión. I think it was a serious strategic mistake to get away from the federal statute provisions. Yo creo que fue un error tratar de escaparnos del estatus que tenía el gobierno federal sobre esta ley. If our law here had said, if our law here applied to the state burdening our practice, that's the way it should have been written. Si estuviéramos hablando de que el Estado nos está imponiendo a nosotros opresión, entonces así es como se debe haber puesto. So our statute here was amended, providing that ministers and nonprofits and well, maybe it'll give it to me here in a minute. They would Okay, thank you. So it was amended providing that businesses, first of all, could not discriminate because of sexual orientation. Primero se hizo ese cambio donde los negocios no podían discriminar contra la orientación sexual de un individuo. And churches and similar nonprofits and ministers are exempt. Igual las iglesias, los ministros, etcétera, estaban exentos de esta ley. So if a same-sex couple wanted to come to your church here and have a wedding here, you can say no. Por ejemplo, si alguien viene aquí a esta iglesia y dice que quiere tener una boda y son homosexuales, usted tiene el derecho de decirles que no. And you have a solid constitutional basis for saying Y tiene no. una base constitucional para poder decirles algo así. Let's talk about some employment cases. Unos casos de empleo vamos a mencionar aquí. The first one is Abercrombie. El primero es Abercrombie. Samantha Elliff was a teenager when she applied for work at Abercrombie and Fitch Kids. Samantha era una joven cuando ella fue y aplicó para trabajar en esta tienda de Abercrombie. As you know, Abercrombie is sort of a risque clothier. ¿Serio? Abercrombie is sort of a risque. They're pushing the boundaries. Okay, esta compañía a veces están empujando los límites de lo que pueden hacer. She wasn't hired because they were afraid her head covering would violate their look policy. Entonces they didn't hire her. Say it again. Wasn't hired. Oh,
No la contrataron porque pensaban que el gorro que ella tenía, su religión les iba a afectar, la póliza que ellos tienen. And the Supreme Court ruled that an applicant only needs to show a need for accommodation was a motivating factor in the employer's decision to not hire. That's a Title VII exemption, violation, Title VII of the Civil Rights Act. Say that simply. Say it in simple words. Okay. The Supreme Court ruled that a person wanting a job Una persona que quería un trabajo, esa fue la declaración, que si una persona está buscando trabajo, only had to show that the employer solamente necesitaba enseñar que el empleador wasn't willing to accommodate their no religious estaba beliefs. dispuesto a acomodarse a las prácticas religiosas de ese individuo. And they could win. The applicant could win. En este caso, el aplicante podría, demostrando de esa manera, podrían ganar el caso. The Supreme Court also held that Title VII creates an affirmative duty to accommodate. In other words, the employer must accommodate. En este caso se hizo que el empleador, el dueño de ese negocio, tiene que acomodarse a ese individuo que está aplicando. There is an undue hardship exemption, however. Entonces aquí ahí está el caso de que tienen que comprobarse de que hay algo de necesidad. For example, if you have a company that has several shifts and a pool of part-time employees, Por ejemplo, si es un negocio que tiene diferentes horarios, y algunos que son part-time, etc., they have all kinds of opportunities to accommodate. tienen toda oportunidad de poder acomodar el empleado a un horario que le pueda quedar. But if you have a mom and pop business, Pero si tiene un negocio de dueños de una señora y un señor que es un negocio familiar and they run Monday through Friday and half a day Saturday, y solamente trabajan de lunes a viernes y mediodía sábado, it may be an undue hardship to accommodate an entonces employee. quizás sería then. muy difícil de poder acomodar a ese empleado porque las horas son limitadas. Supreme Court also overturned the 10th Circuit's actual knowledge requirement, which was not in Title VII, so they corrected that. Let's look at some EEOC cases, Equal Employment Opportunity Commission cases. Vamos a hacer unos casos del empleado que tiene el derecho igual. They fined an Alabama company for refusing to hire a Seventh-day Adventist. Le pusieron una fianza a una compañía en Alabama por el hecho de que se rehusó a contratar un adventista del séptimo día. They won a judgment against a Northern California car dealer for firing a Seventh-day Adventist. Pues ganaron un juicio contra una compañía en el norte de California de un dealer de carros por haber corrido a un adventista que se rehusó trabajar el sábado. And they won a judgment against a North Carolina Dunkin' Donuts franchisee for withdrawing a job offer when the person told them they couldn't work on Sabbath. Y también de igual manera ganaron el caso en Carolina del Norte donde la compañía Dunkin' Donuts se rehusó o le quitó la oferta del trabajo a un adventista al saber que no podían trabajar los sábados. They won a judgment for two Muslim truck drivers in Illinois who refused to haul alcohol. También ganó el juicio contra unos musulmanes que se rehusaron manejar una camioneta que en esta ocasión iba a llevar o iba a cargar alcohol y ellos no querían manejar esa camioneta con alcohol. And the smoking gun in this case was Y en el caso de este caso, the employer said they could have accommodated these two truck drivers but chose to not do so. el empleador dijo que podían acomodar el horario o el trabajo, pero decidieron que fue decisión de ellos no acoplarse o ayudar al empleado. And then the EEOC just took the case of a new Seventh-day Adventist who was fired to work for a concrete company in North Carolina. Y justo recientemente en Carolina del Norte otra vez se ganó el caso contra una compañía que votaron a un empleado porque no quería trabajar los días sábados. So we've had a lot of positive decisions in the courts. Entonces recientemente ha habido varias decisiones en la corte positivas para nosotros como adventistas. At the present time, the North American Division is litigating the case of a member of our Seymour Church who lost his job over the Sabbath. Justo ahorita estamos, la división norteamericana está
manejando un caso aquí en Indiana, en Seymour, donde un miembro de iglesia perdió su trabajo a causa del sábado. This case is being tried in federal district court right here in Indiana right now, Justo aquí Indianapolis. en Indianapolis está tratando este caso que la iglesia adventista está manejando, está peleando para apoyar a nuestro hermano en la iglesia de Seymour. So remember to be generous in your giving to religious liberty in the new year. Por eso le recordamos que sean generosos en sus ofrendas para libertad religiosa este próximo año para poder apoyar a estos casos. Because your offering not only sends liberty to thought leaders, Porque su ofrenda no solamente le manda las revistas a los líderes de la comunidad, but it provides money to defend members whose rights have been violated. pero ese dinero también se utiliza para poder defender a nuestros hermanos, ¿verdad? Que se les ha violado sus derechos aquí en Estados Unidos. North American Division is also litigating the case of two Seventh-day Adventist members out of Utah who lost their job at Kellogg's. También está la iglesia adventista ahorita en corte contra un caso donde dos miembros se han perdido su trabajo con la compañía Kellogg y ellos están entonces luchando ahorita para ganar ese caso. It's ironic because Kellogg's originally started out as an Adventist Irónico porque institution. originalmente Kellogg era una institución adventista, si ustedes saben la historia. The Federal District Court in Utah ruled that Kellogg's policy of allowing vacation and swaps was enough. Entonces, la Corte Federal, ellos apelaron, tomaron decisión que Kellogg's, la póliza de Kellogg's estaba dando la oportunidad de que se usara las vacaciones para poder cambiar el horario que era suficiente. Kellogg didn't actually have to resolve the conflict. Kellogg's no tenía que en la actualidad resolver ese conflicto. I think that's a very sad ruling. Yo pienso que es un juicio, ¿verdad? Que se hizo que fue malo. And now Triste. it's being appealed to the 10th Circuit in Denver. Y ahora se está apelando al circuito número 10 en Denver. I don't have a lot of confidence in the 10th Circuit No tengo mucha confidencia en ese circuito específico, because they totally blew it in Abercrombie, the case we just looked at a few minutes porque en ago. el caso de Abercrombie, en el caso que vemos ahorita, justo no hicieron un buen trabajo. And thankfully, we had the Supreme Court to clean that mess up. Pero lo bueno es que la Corte Suprema eventualmente ese caso ellos pudieron arreglar de una manera bien. So we'll see what happens with this one. Vamos a ver qué pasa entonces. Let's look at some LGBTQ issues. Vamos a ver unas situaciones o casos del grupo de homosexuales. Do you know what Q stands for? ¿Saben lo que Q significa en este? That's one thing. What else does it stand for? ¿Para qué? What? Questioning, that's right. Pregunta, en Queer- otras palabras, el individuo que no sabe qué sexualidad es, ¿verdad? Yeah. You know, when I grew up, queer was a pejorative, right? Cuando yo crecí, ser un queer era algo negativo. But the movement has adopted it, and they're trying to turn it into something positive. Pero el movimiento era esto, lo ha adoptado es esa frase y lo han convertido en algo positivo justo. Obergefell is the major case. En este juicio es básicamente el caso principal. In that case, the Supreme Court held that the 14th Amendment requires a state must license marriage between two people of the same sex first, El Estado da licencia en un matrimonio entre dos hombres primero, personas del mismo sexo, and a state must recognize a marriage between two people of the same sex when their marriage was lawfully licensed and performed in another state. que el Estado tiene que reconocer que un casamiento entre dos personas del mismo sexo se tienen que reconocer aún si fue fuera del Estado. For example, Por ejemplo, there was a lady that was in my wife's section in law school who was a lesbian, había justo una señora que estaba en la escuela cuando mi esposa estaba en la escuela y ella era una lesbiana. and when Iowa legalized same-sex Y marriage, cuando el estado de Iowa legalizó el casamiento entre dos personas del mismo sexo, Rhonda and her significant other la señora Randa y su compañera went to Iowa and got married. fueron a Iowa para casarse. But Oklahoma did not have to recognize that same-sex Pero el estado de marriage Oklahoma no tenía que reconocer esa licencia de casamiento. because Oklahoma had a constitutional amendment that said marriage was between a man and a woman. Pero Oklahoma tenía específicamente en sus leyes que un matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. But that was before Obergefell. Pero eso era antes que ocurriera este caso.
Now Oklahoma has to recognize Rhonda's Iowa marriage. Ahora el estado de Oklahoma tiene que reconocer ese otro casamiento, esa licencia de matrimonio. Notice what Justice Kennedy wrote in his majority opinion. Lo que escribió el juez Kennedy en su opinión de mayoría. Religions and those who adhere to religious doctrines may continue to advocate with utmost sincere conviction that by divine precept same-sex marriage should not be condoned. The First Amendment ensures that religious organizations and persons are given proper protection as they seek to teach the principles that are so fulfilling and central to their lives and faith. Let me come back. Yes, summarize it. Yeah. In other words, Christians can continue to teach En otras palabras, los cristianos pueden seguir enseñando that same-sex marriage is wrong. que el casamiento, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no está bien. And the First Amendment will protect them. Y la ley lo protegerá a ustedes simplemente poder predicar y enseñar esto. But notice the words that Justice Kennedy used in his majority opinion. Pero noten las palabras que él utiliza en su opinión de mayoría. He said we may advocate and teach. Por ejemplo, aquí dice, podemos abogar y podemos enseñar. He didn't say anything about practice, Él no dijo nada de practicar, carrying out your faith. que puede usted vivir su fe, por decir. The reason for that is a 19th century polygamy case out of Utah called Reynolds. Y la razón por eso es por un caso que se hizo en 1878. Mr. Reynolds claimed the free exercise clause as a defense for being married to multiple wives. Él utilizó esta cláusula como defensa para decir que él tenía el derecho de casarse con muchas mujeres si quería. And he argued, you are preventing the free exercise of my religious beliefs. Y el argumento de él fue de que dice, ustedes me están limitando en mi libertad religiosa de poder, de seguir mis deseos y mi religión. If you can claim a constitutional defense, there's probably no better defense than that. If you can what? If you can claim a constitutional defense, that's the best defense going. Si uno puede, you can Claim a constitutional defense. Si uno está dando una defensa constitucional, no hay mejor defensa que eso. The Supreme Court was between the proverbial rock and hard place. Entonces había vuelto una situación difícil donde estaban atrancada, por decirlo así. They reached back to Thomas Jefferson's letter to the Danbury Baptist, Danbury, Connecticut Entonces tuvieron que Baptist. sacar desde sus archivos una carta que escribió George Washington en sus tiempos a una iglesia bautista. The Danbury Baptist had written him congratulating him on his election as president. Esta carta específicamente estaba escribiéndole a Washington, felicitándolo en su posición ahora de presidente. And they complained about the assessment of taxes to support the established churches in the state of Connecticut. Y se quejaron del establecimiento de los impuestos que se les había puesto ahí en las iglesias. Jefferson wrote them back and thanked them for their kind words. Jefferson les volvió a escribir, les agradeció por sus palabras buenas que le habían dicho. And he said, I agree with you, but we can't fix everything at once. Dice, estoy de acuerdo con ustedes, pero no puedo arreglar todo de un jalón. Then Jefferson in his letter went on to distinguish belief from conduct. Entonces Jefferson llegó al momento donde hizo una distinción entre su creencia y entre sus conductas. He said that the First Amendment free exercise clause will protect your belief. La primera cláusula decía que protegía tu pensamiento o tu creencia, perdón, But it may not protect your religious practice. pero que no necesariamente protegía tu práctica religiosa. That's what the Supreme Court was looking for. Es lo que la Corte Suprema estaba buscando, A precedent. un precedente. So they said, Mr. Reynolds, Dijeron, señor Reynolds, the free exercise clause is to protect your right to believe you can be married to as many wives as you want tú to. tienes el derecho de tener la creencia que te puedes casar con todas las mujeres que tú quieras, But we're not going to let you do it. So sad, so sorry. pero lamentablemente no te le vamos a dejar hacer eso. I would argue linguistically Yo quizás daría el argumento en forma lingüística that the free exercise clause, by its very linguistic meaning,
que esta cláusula de ejercicio libre albedrío en su forma de lo que significa is far more about conduct es más de conducta than belief. que en actualidad tu creer o tus creencias. But the Supreme Court has ruled otherwise, Pero la Corte Suprema ha dado el caso del contrario. so I'm probably just wasting ink and my breath to argue that. Quizás esté gastando tinta y mi aire para poder argumentar eso. When the day comes that Scripture tells us Cuando llegue el día, como nos dice la Escritura, that we're going to have to choose between serving God or man, en el cual tendremos que escoger entre servir al hombre o servir a Dios, Reynolds is going to bite us Renos nos va a morder a nosotros, because it'll protect our belief, porque va a proteger nuestras creencias, but not our conduct. pero no nuestra conducta. Chief Justice Roberts in dissent wrote, people of faith can take no comfort in the treatment they receive from the majority today. Entonces Notice, aquí, he said people of faith. People of faith can take no comfort que dice el juez Roberts que la gente que tiene fe realmente no puede encontrar confort, ¿verdad? En esta decisión mayoría que se tomó. He concludes his dissenting opinion. Concluye su opinión. He says, do not celebrate the Constitution. Dice, no celebren la Constitución. It had nothing to do with it. No tenía nada que ver con ella. He's exactly right. Está 100% bien. Do you know why he's exactly right? ¿Saben por qué está correcto? The federal Constitution says nothing about marriage. La Constitución Federal no dice nada acerca del matrimonio. And the understanding was at the beginning of our country Y el entendimiento es que al inicio de nuestro país, that the federal government had only those limited powers que el gobierno federal tenía solamente poderes limitados that were specifically spelled out in the federal Constitution. que se habían escrito específicamente dentro de la Constitución. Any powers not mentioned there Cualquier poder que no se mencionaba en esta Constitución resided in the states. se le quedaba el derecho para el Estado. So marriage from the beginning in this country Entonces el matrimonio desde el principio en este país has been governed by the states. ha sido gobernado por los estados. You didn't get your marriage license from the federal government, Usted did no you? recibió su licencia de matrimonio del gobierno federal. You got it from the state, didn't you? Lo recibieron del Local estado, count, the ¿no? local county government, which is an arm of the state. El condado local, que es un brazo del gobierno del estado. Justice Scalia wrote, and he wrote separately, and he says, I join the Chief Justice's opinion in full. I write separately to call attention to this court's threat to American democracy. El juez Tomás escribió algo similar, ¿verdad? Dice que yo me uno al juez diciendo que llamo a la atención a esta corte threats, amenaza a la democracia de los Estados Unidos o de América. For Justice Scalia, he was concerned about who rules him in his opinion. He was what? Justice Scalia was concerned about who ruled him in his opinion. El juez Scalia, él estaba preocupado de quién estaba sobre él en esta opinión. He said in his opinion that the ruler of all of us is a majority of the 9 lawyers on the Supreme Court. Él estaba preocupado que el que estaba gobernando aquí era simplemente la opinión de 9 individuos del país. And he said that the opinion in these cases is the further extension in fact and the further extension one can even imagine of the court's claimed power to create liberties not mentioned in the Constitution or its amendments. Entonces aquí el juez estaba preocupado del poder que tenía un pequeño de grupos de personas que estaban cargándose del poder que se les clamaba que era para ellos, ¿verdad? Sobre este grupo de personas para hacer los cambios que se estaban haciendo. And then he concludes by saying this constitutional revision by an unelected committee of 9, always accompanied as it is today by extravagant praise of liberty, robs the people of the most important liberty they asserted in the Declaration of Independence
and one in the Revolution of 1776, the freedom to govern themselves. Básicamente que 9 individuos que no fueron seleccionados, que no hubo un voto por ellos, que esas personas estaban entonces tomando libertad, estaban robándole a la gente esta libertad tan importante que se había dado en la Declaración de Independencia cuando se hizo la Revolución en 1777. We have a question, Walter. Tenemos una pregunta aquí atrás. Yeah. I'm very concerned by this matter of constitutional revision. We're going to come back to it because it's an issue of great concern to me. Yes, ma'am. State issues to become federal issues? La pregunta es si ahora hay leyes a nivel de gobierno federal acerca del matrimonio y leyes hablando del matrimonio. I'm going to deal with that issue a little bit more, but you're exactly right. We have the federal government more and more getting into state issues, powers that it doesn't have under the Constitution. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, pero sí es cierto que el gobierno se está metiendo más y más en cosas y intereses que le pertenecen al Estado y que no eran parte de sus responsabilidades como un gobierno federal. I'm going to talk about that in the closing section of my presentation. We got another Y hand cerca here. del cierre vamos a hablar un poquito más acerca de ese tema. Well, it seems to me like in the past they tried this through, they started out with the Interstate Commerce Clause, Exactly. sneaking in the federal powers, anything that crossed state lines or affected the economy. Now they're just going straight to the law itself and dictating what that law should be. So what we see is a graduation of this federal usurpation of states' rights. Started out with Commerce Clause, and now they're just going straight to it. So what we're seeing is this graduation, the old frog in the boiling water thing, the heat's being turned up, and gradually the federal government is just sucking up more of its power. Exactly. I don't know how we can fix it. We're so far down the road. I don't think it's fixable anymore. Yeah. Thank you. We're going to look at this issue. Consider the slippery slope we're on now because of this decision. All kinds of marriage definitions are possible because you have the court redefining what marriage is. Ahora hay una gran lista de definiciones de qué es un matrimonio porque la corte sigue aún cambiando lo que significa ser o qué es un matrimonio. Historically, in all cultures, marriage has been defined as a man and a woman, right? Históricamente, la definición de un matrimonio siempre ha sido en todos los países del mundo como un hombre y una mujer. Now the court has redefined it. Pero ahora la corte está cambiando la definición de lo que es un matrimonio. Have you heard of the Massachusetts throuple? ¿Has escuchado en Massachusetts de una pareja de 3? You have two women that are legally married together, 2 mujeres que están casadas legalmente juntas as they can under Massachusetts bajo la law, ley de Massachusetts. Ahora lo pueden hacer, se puede hacer. and these two women claim to be married to a third woman, Y ellas han entonces dicho que ellas ahora están casadas a una tercera mujer, although they can't get a marriage license for that. aunque en este caso no pueden ellas recibir una licencia para esa tercera persona, Yeah, because that would be a polygamy porque así la poligamia es. deal. Have you heard of a polyamorous threesome? Polyamorous? I don't even ever heard of polyamorous. I don't even know what that is in English. Explain. This guy and this girl were getting married. Un hombre y una mujer se iban a casar. And the girl told the guy that this woman had been a part of her life and was going to continue to be a part of her life. The woman or the man? The girl. The girl. The girl told her fiance, this other lady's going to be a part of her life. Esta mujer le dijo a su novio que esta otra mujer siempre había sido parte de su vida. The guy went ahead and married her. El hombre aún así se casó con la muchacha. He's an idiot, but the law doesn't protect you from doing Un stupid menso, ¿verdad? Por things. casarse con ella, pero igual. But here's another possible definition. Pero hay otra definición posible, ¿verdad? De acuerdo a ellos.
What about old-fashioned polygamy? o polígamo como había antes. Are you ready for the next one? ¿Listos para la que sigue? Some are suggesting that pedophilia is a sexual orientation. Pedofilia quizás también una orientación sexual. Adultos con niños. Some mental health professionals. Samuel. Some mental health professionals Algunos profesionales de psicología, etcétera, ellos están diciendo que puede ser posible. I think they're off their rocker. Ahora están un poco locos, ¿verdad? But an attorney friend of mine told me that we're probably 5 to 10 years behind Canada. Un amigo mío que es abogado también me dijo que estamos como 5 o 10 años atrasados de dónde está ya Canadá. It's almost hate speech now to speak against homosexuality in Canada. Ya casi lo consideran como contra la ley poder hablar contra la homosexualidad en el país de Canadá. And we say, well, we got free speech protection under the First Amendment. Y dirán, pues tenemos del derecho de protección, ¿verdad? De lo que podemos comunicar y decir. But if the majority can invent a new right that's not mentioned in the Constitution, all bets are off, right? Pero si la mayoría de las personas pueden decir algo diferente que no está en la Constitución, nos puede afectar. We have to take seriously Justice Alito's dissent. Tenemos que tomar en serio la opinión que dio el juez Scalia Again, this is from Obergefell, the same-sex marriage case. sobre el caso de matrimonio de mismo sexo. Most Americans understandably will cheer or lament today's decision because of their views on the issue of same-sex marriage. La mayoría de los americanos, en forma entendible, o estarían contentos o lamentarían la decisión que ha tomado hoy por base a la forma de ver el tópico de matrimonio de mismo sexo. But all Americans, whatever they're thinking on that issue, should worry about what the majority's claim of power portends. Pero todo americano, independientemente del punto de vista que ellos tengan, deben estar preocupados por lo que la mayoría está clamando tener sobre el poder, cerca del poder. What Justice Alito is saying, Lo que él está diciendo, este juez, the Supreme Court has created a right que la Corte Suprema ha creado un derecho not found in the Constitution or in its amendments. que no se encuentra en ninguna parte de la Constitución And we ought to worry about that. y debemos de preocuparnos por eso. And I agree with him. Y estoy de acuerdo con él. Have you noticed how quickly same-sex marriage has just sort of faded out of the way, and now the issue is who's going to use what bathroom? Que se dan cuenta que ya no es tanto el tópico de matrimonio del mismo sexo, ¿no? Sino que ahora es de quién puede usar qué baño. You know, what surprised me about this is how disrespectful it is to women. Y What has surprised me is how disrespectful it is to women. lo que me sorprende ahí es realmente la falta de respeto hacia las mujeres. I don't know of a woman alive that's got her head screwed on straight that wants a guy that thinks he's a woman in her bathroom. No puedo entender una mujer que pueda decir que está bien, que un hombre que no está bien de la cabeza, que utilice el baño al lado de ella. And I can say as a man Y puedo decir como hombre that I don't want a woman who thinks she's a man in my bathroom either. que yo no quiero a una mujer que piensa que es hombre en el baño donde estoy yo. Iowa and Massachusetts recognize this transgender thing as a protected class. El estado de Iowa y Massachusetts, ellos reconocen y tienen esta ley que protege, ¿verdad?, esta acomodación de diferencia de identidad. And public places cannot discriminate. Y los lugares públicos no pueden discriminar ya. In other words, they can't say what bathroom they En get otras to palabras, use. no te pueden decir qué baño puedes o no puedes usar. Now, religious organizations are exempt, Ahora las iglesias, establecimientos religiosos, ellos pueden hacer esa excepción. but they could be subject if they engage in or use their facilities for a public or secular function. Pero esta excepción se desaparece cuando esta organización o esta iglesia empieza a utilizar sus edificios en una forma secular pública de esa manera. So what kind of things would fall under this secular public function or non-religious ¿Qué activity? sería un ejemplo de una función secular que se puede hacer para el público, que puede hacer una iglesia? Iowa has a brochure that suggests El estado de Iowa tiene un librito que sugiere
You know, an independent daycare, that's Si tienes un no cuidado de brainer. niño, un cuidado de niños, por ejemplo, en su iglesia. What about this one? A polling place on the church property. O si la iglesia se utiliza para la gente que venga a votar cuando hay una elección. In 1991, when I went to pastor the Oklahoma City Central Church, En el año 1991, cuando fui de pastor a la iglesia central de Oklahoma City, I learned that they opened their fellowship hall yo aprendí que la iglesia usaba el comedor as the voting place for that precinct. como un lugar donde podía venir a votar la gente para ir para la ciudad. I thought, what a wonderful neighborly attitude toward the precinct, the neighborhood around the Y church. yo pensé que bueno, que la iglesia abre sus puertas a la comunidad para que ellos puedan venir aquí y ser parte de la iglesia. Thankfully, that was in Iowa or Massachusetts, Lo bueno es que no era en Iowa ni en Massachusetts, but you see, that's the kind of thing that they look at as a secular or non-religious pero es el tipo function. de cosa que ellos ven que es algo secular, que no es un evento religioso. What if the church wanted to be a good neighbor and host a local neighborhood association meeting under their premises? Porque si la iglesia queriendo ser un buen vecino a su comunidad, deja que su edificio pueda utilizarse para tener juntas de la asociación de la comunidad. There's a really good chance under Iowa and Massachusetts law Hay buena oportunidad para que bajo las leyes de Iowa o Massachusetts that they can't discriminate. que puedan discriminar. Public Que no pueden accommodation laws discriminar. apply. Las leyes aplican y no puede la iglesia discriminar en ese caso. And perhaps any events that the public's invited to. Y quizá cualquier evento que se le invite al público venir y participar. We see these things as a church, as a ministry to the community. Pero nosotros como iglesia vemos esto como un ministerio hacia la comunidad cuando abrimos nuestras puertas para la comunidad. The courts and legislatures see it as a public secular function or non-religious Pero las cortes activities. seculares lo ven esto más como un evento público. And you know whose decision in the end is going to prevail, right? Y saben ustedes la decisión de quién es la que va a ser más fuerte. But you know, we're not exempt here in Indiana. Pero aquí en Indiana no estamos exentos. The Indy Star, in conjunction with Ball State, in a poll, found 54% of respondents said civil rights were more important than religious freedom. En una encuesta que se hizo, dijeron que 54% de las personas dijeron que los derechos civiles eran más importantes que las libertades religiosas, a comparación de los 34%. That's right here in Indiana. Y eso fue aquí en el estado de Indiana. Gender now is not biological. Ahora, el género de una persona no es algo biológico, It is a social construct. es una idea social, una constructura social. It's entirely fluid, Fluido, completamente, deeply personal, profundamente personal, and unquestionable. algo que no se puede cuestionar. Satan has propagated an amazing lie, hasn't he? Satanás ha propuesto una gran mentira ante la gente. Our DNA doesn't lie. Nuestra DNA no puede mentir. Question over here, Pastor. Dice que ahora que los niños se les da la oportunidad de decidir que si quieren ser niños o mujer, y si no son el sexo que quieren ser, pueden tomar medicamento como niños para cambiar su sexo. Are you saying without parental consent? Okay. The reason why I ask that question is because if you're below the age of majority, you can't give consent. Yeah, so she says Well, the saying parents' that- heads need to be examined too. Sí. Está diciendo, bueno, tiene que tener el permiso de los padres, pero igual, si el padre dice sí está bien, se le puede dar medicamento al niño para cambiar su sexo. You know, Elder Hurst and I worked on a policy to protect our churches from same-sex issues. Justo yo y el presidente Hurst anteriormente, yo trabajé con él para poder proteger a la iglesia en estos casos de matrimonio del mismo sexo. And I read about kids 4, 5, and 6 Y habíamos escuchado de niños de 4, 5, 6 años
saying they were something that they weren't que biologically. decían que eran algo de lo que I don't eran know how that biológicamente. happens. No sé cómo eso pasa. Yeah, wow. And typically, sorry, wrong language. Yeah. Que típicamente que cuando pasa algo así, el psicólogo o el especialista apoya al niño para que entonces el padre vaya con la idea que el niño está diciendo que es otro sexo. Mic on, can we turn red mic? What color is it? It's not on. It was on the news the other night that teachers are required to treat students the way they say they are without parental consent. They do it without parental consent. They That's are a problem. required to treat them as if they were male because they say they're male, or treat them as female if they say they're female. Is that Indiana? That it was on the news. El estado de Indiana, que las maestras se les requiere que tienen que tratar al niño del sexo que el niño clama ser, y de esa manera se le tiene que tratar y hablar, ya sea hombre o ya sea niño o sea niña. Sí, también en la escuela de donde ella fue maestra también. Exacto. Yes, ma'am. I know it seems like it won't happen in our general area, but 3 years ago, when my daughter Ivy was in 3rd grade, there was a boy in her class. There's a boy in her class who decided he was a girl, and this was 3rd grade. This was 3 years ago. He was able to use the girls' restroom as well. 3 in Westfield schools. 3 years En ago. las escuelas de Westfield dice que una niña que Third está en grade. tercer grado, clamó ser niña, entonces se le permitió usar el baño de las niñas, que se le tratara como niña, se le hablara como niña, etc. The fix is you just have a door and a sink and a pot only in the room, and that's. But a lot of them are not that way. Okay, and then we'll come Sorry, I back just wanted over to say, here. there's a reason why we established Adventist education, Pastor. Yeah, that's why we need them in our schools. Yeah, back here at the back. I was actually going to say, with what Pastor Ortega just said about Adventist education, I met a young lady at, what's that place called in Utah? Daystar Academy, and she is in school to be a pastor at Walla Walla, and she wrote the thesis that she posted on Facebook stating that, arguing that Paul was asexual. Right. So this scared me because this was somebody who went to an Adventist institution, is at an Adventist institution to be a pastor, and she thinks Paul was asexual, and she's arguing biblically how Paul was asexual. Well, he's trying to argue biblically, yes. Yeah, Lord's got to come and deliver us. So, el hermano estaba diciendo aquí, él mencionaba simplemente que había una hermana, una señora que está estudiando justo en el colegio de Walla Walla para ser pastora, en el cual ella escribió en su tesis que ella piensa que Pablo, el apóstol Pablo, fue asexual, que ni hombre ni mujer, sino que no tenía género, y que es lamentable que ese tipo de ideas vienen a la mente de los jóvenes. I don't believe she's being taught that there, but she's coming up with that on her own. Yeah. Because even in an Yeah. Adventist church, you have people Oh, who yeah, have strange absolutely. ideas. Yeah. So with these laws that are going through, do you think that it's a possibility that, okay, for example, if we have a school here at our own church, and we accept members and non-members to be coming to the school, or just like IJA, everybody can come no matter if they're of our religion. So do you think that that makes it so that since we're accepting the public into our schools, do we have to abide by these rules? La Not pregunta now. es Not si now. nosotros estamos aceptando, ya sea en nuestra iglesia o nuestras escuelas, gente que no es adventista de la comunidad, ¿será que entonces estamos forzados a tener que seguir las leyes que se les dan en la escuela pública o los requisitos? Y dice If que we no. accept, Not now, but it could change. But that's not the If case. En we el futuro accept quizás, the pero ahorita charter, no.
If we accept the charter, we don't have to. That, use it yet. you still don't have to. Sí, simplemente we- por aceptar a un niño que no es adventista no quiere decir que eso Right. cambie los Right. requisitos de la escuela o de la iglesia. Don't forget, we get the microphone back down here. Don't we run the risk though of, I know a lot of our Adventist schools accept monies from the state or from the government. Don't we run the risk of government rules as a result of money that we accept? I mean, it is a good thing for, some families who can't afford the education. However, doesn't it come with strings attached at some point? Well, Sí. at the Mira, point so- in time, go ahead, I'm sorry. La pregunta que hace, no corremos un riesgo como escuela. Hay varias escuelas adventistas aquí en Indiana que aceptan el dinero del gobierno, el voucher. ¿Qué pasaría si entonces hay un cambio o nos fuerzan a hacer algo que está contra nuestras creencias? Right now, there's no constitutional infirmity to accept. And by the way, the money actually comes to the parents because if it comes to the state or comes directly to the school, that's a constitutional problem. That's why the early voucher cases were thrown out, because you had establishment clause issues, but it goes through the parents. But even if the the state tries to come to the back door, when that happens, we cut it off. But in the meantime, sorry, I'm giving you a whole bunch to say here, but in the meantime, I'll take every year we can get a kid in a Seventh-day Adventist school. Entonces le está diciendo que, bueno, técnicamente el dinero que da el Estado no se le da a la escuela, se le da al padre. Claro, la escuela lo recibe en base del padre, pero el padre es el que está recibiendo y aplicando por ese apoyo que se le está dando al estudiante para pagar en esa escuela particular. Entonces el día llegará cuando no lo tendremos, pero por ahora, cada año que tenemos el voucher, que no haya una restricción, aprovechemos hasta el día que se diga que no. So do the vouchers come from tax money? So are people aware that their tax money is being used in religious school? I mean, has anybody brought that up? Like, hey, why is my money, I don't mind if it's for a private school that's just a secular school, but why is it going to church schools? Has that It's become not an going issue to yet? the school, it's It paying goes to for a the parents student. who That's the choose. argument. That happens to be at a church school, but we're helping this student pick his school, and he Right. happens to pick a Christian school. Right, I'm just wondering if Right. anybody has said, hey, wait a minute, I don't want my tax money being used in a Many people religious say institution. there's all kinds of reasons why people are against the voucher, and that's one of them, yeah. I just didn't know if it But had their arguments haven't carried the day. Sí, entonces ella preguntó, bueno, quizás alguien diga, se está utilizando para este dinero que son de los impuestos para pagar una escuela cristiana o religiosa, ¿cómo puede ser que mis taxes pueden utilizarse para eso? Y le estamos diciendo que, bueno, por lo pronto no se le da a la escuela, sino se le da al niño que de casualidad está en una escuela cristiana. Entonces, no ha sido lo suficiente en este momento para afectar el voucher en ese aspecto. Yes, sir. Yeah, I just want to make a comment, not necessarily about religious freedom, but actually a worse problem that we are facing, and at least that's my opinion, and it is the position that we take politically and open towards some politicians and their positions. I think that as a Christian community, we fare very bad in the last 2 years, taking positions that really, how could I say, supporting candidates that say one thing but do another very openly. And I think that's a more dangerous situation. And the reason is because when the secular people look at us, showing support, defending the undefendable, we look very bad. Yeah. That's my comment. Ahora, tradúzcalo en español, hermano. Dígalo en español, ya que usted sabe mejor cómo lo digo. Sí. En Spanish O sea, un now. comentario que yo quiero hacer es, hay un peligro mayor para mí que la libertad, asuntos de libertad religiosa. By the way, a comment that I want to add to what I said in English. The things that we are talking about, they will get worse because that's what the Bible says. So we should expect that. We shouldn't be surprised. Nuestras posiciones políticas, los candidatos que nosotros defendemos, que dicen una cosa,
pero que hacen otra y niegan, de hecho, la esencia del Evangelio. Eso es más peligroso que estos temas de libertad religiosa, porque de nuevo el mundo se va a complicar más y más. Pero el mensaje que nosotros le damos al sector secular cuando tomamos posiciones indebidas y defendemos lo indefendible es peor que estos problemas que estamos hablando. Thank you. Thank you. I want to address that not in this current issues section. Thank you for mentioning that, because some things happened that shouldn't. But let me, it's going to be the next one, not this one. Y él va a querer responderle un poco a lo que dijo aquí el hermano. But here's an end run that they tried to pull in California. Es algo que trataron de hacer en el estado de California. They tried to get around the free exercise clause. Trataron de como de sobrepasar esta cláusula del libre albedrío de expresión. The legislature there sought to apply broad anti-discrimination laws to Christian colleges and universities. Trataron de aplicar estas leyes de antidiscriminación a los colegios religiosos y universidades, so that they could not discriminate employing except in theology faculty. en el cual no se les daba la oportunidad de discriminar respecto a su religión a ese empleado, a menos que fuera el departamento de religión o maestras de religión. In other words, they couldn't discriminate between a Christian and non-Christian in English faculty or history or business or En otras palabras, si estaba science. aplicando a alguien para una posición de profesor de historia, no pueden discriminar porque no era cristiano o de la religión que era la universidad. Thankfully, with the help, amazingly, of the ACLU, this bill looks like it's being defanged. Pero lo bueno es que parece que este bill ahora quizás no vaya a poder seguir adelante. Now I want to get to my brother's issue here Ahora- because I agree with him. Estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano y quisiera responder. President Trump and others have been anxious to overturn the Johnson Amendment. El presidente Trump y otros están ansiosos de voltear la ley de Johnson Amendments. LBJ, when he was running for Senate in Texas, Cuando el presidente OBJ estaba corriendo para el Senado del estado de Texas, there were some nonprofits that were raising money opposing him. había unas organizaciones que estaban recogiendo fondos para oponerse a este candidato. So he got Congress to pass a bill which is called the Johnson Amendment, Él consiguió que el Congreso pasara una ley que se llama el Johnson Amendments, to be as part of the IRS code, que sería parte del código de las leyes del IRS. that if nonprofits got involved in politics, Si estas identidades que no son non-profit, la palabra es no, sin fines de lucros, esas organizaciones no podían oponerse a ciertos candidatos o apoyarles. they would lose their tax-exempt status. Se les quitaría ese estatus, ¿verdad?, que ellos necesitan. Those that want it repealed Aquellos que querían repelar, say that it infringes on free speech. eso que se metía en lo que es el derecho de hablar, el libre albedrío de... There are a number of Sunday pastors that want to be able to speak for certain individuals running for public office. Había varios pastores, iglesias dominicales, que querían expresar, ¿verdad?, su preocupación sobre ciertos candidatos y querían tener ese derecho de poder hablar contra ellos si querían. So they're speaking for a particular candidate. It also means they can have the right to speak against a particular Entonces tienen el candidate. derecho de hablar apoyando a un candidato, igual tienen el derecho de hablar contra un candidato que no les guste. But the Seventh-day Adventist Church has been historically opposed to that, Pero la iglesia adventista se ha opuesto a esta idea. because we have to work with whoever's in power. Creemos que tenemos que nosotros que trabajar con cualquier individuo independiente de quién esté en el poder. So if there's been a church or a pastor that's taken a position publicly in support of a political candidate, Porque si un pastor o una iglesia se ha puesto en cierta posición de apoyar o oponerse a un candidato, it's been against church policy. sería eso contra la póliza de la iglesia que hiciéramos eso como adventistas. I'm not saying it hasn't happened, No digo que no se ha hecho o que no ha pasado, but it shouldn't. pero no debería de pasar. Because if you become an ally with a particular political
particular political candidate, porque ustedes se unen a un candidato político, it could negatively impact the work of the church. puede afectar negativamente el trabajo de la iglesia. So we are opposed to repeal, Y por eso nos oponemos a esta idea. and one of my concerns is if it's repealed, churches can become political, Y por eso me preocupo porque si se repela, se puede convertir que las iglesias se convierten en algo político. but you remember Jesus said, "My kingdom is not of this earth." Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, So we have no business getting into politics. y no tenemos realmente razón para meternos en la política. We need to be neutral, but if it's Tenemos- repealed, Tenemos que ser neutrales como iglesia. we're going to be politically active Pero si se as a repela, vamos a church. ser vamos a estar activos políticamente, en cual no debemos estar. And that will compromise our ability to speak to issues and principles. Y eso nos va a complicar la idea de poder expresarnos sobre ciertas ideas o filosofías o ideas. And one of my great fears is church could become political action committees. Me preocupa que las iglesias se puedan convertir en comités de acción política, Raising money for political recaudando candidates. fondos para ciertos políticos, candidatos, etc. That's the last thing the church needs Es to lo be último about. que la iglesia realmente necesita ahorita. Now I want to, I've got two sections I want to deal with. The first, I want to deal with the ecumenical movement. Tenemos un par de secciones que quisiéramos ahorita mencionar. And you know, one of our founders wrote, "When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands of spiritualism, and under the influence of this threefold union, our country shall repudiate every principle. Its constitution is a Protestant Republican government, and make provision for the propagation of papal falsehoods and delusions. Then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan, and that the end is near." Básicamente, cuando la iglesia protestante estrecha su brazo y se une, ¿verdad?, con el poder político de la iglesia romana, entonces va a empezar a haber falsedades, desilusiones, de cierta manera que sabemos que el tiempo está cerca y Satanás está trabajando para el fin del tiempo. Let me share with you some of what's going on in that arena. In 1999, 1999, the Lutheran World la Federation Federación Luterana and the Roman Catholic Church y la Iglesia Católica Romana agreed on a joint declaration on justification. se pusieron de acuerdo en una declaración sobre el tema de justificación. And what they said was Lo que that dijeron they now have a common que understanding. tienen un entendimiento común, It doesn't cover everything that they believe, no cubre todo lo que ellos creen, but they believe pretty much the same. pero que creen básicamente lo mismo, muy similar. And if there are any remaining differences, Y que si hay unas diferencias todavía, they're not going to fight over it. que no se van a pelear por esas diferencias. That was in 1999. 1999. A year ago in Lund, Sweden, Hace un año atrás, en Sweden, Pope Francis and then the president of the Lutheran World Federation signed a joint declaration of things they had planned to do up to this past October 31, 2017. el Papa y el presidente de la Iglesia Luterana del Mundial Federal afirmaron una declaración. Notice what Pope Francis prayed at the cathedral there in Lund at that time. Y eso fue lo que el Papa, eso fue su oración del Papa Francisco. The Holy Spirit help us rejoice in the gifts that have come to the church through the Reformation, El Espíritu Santo nos ayude a regocijar de las dádivas que han llegado a la iglesia a través de la reformación, la reforma. prepare us to repent for the dividing walls that we and our forebears have built, Prepáranos para arrepentirnos de las paredes que nos dividen y que hemos construido. and equip us for common witness and service in the world. Equípanos para el trabajo común como testigos para el servicio del mundo. And in his sermon that day, he said that the two traditions had undertaken a common journey of reconciliation. Y dijo que en ese tiempo que esas dos iglesias habían tomado un camino unidos And he said, we have the opportunity to accept a common path. y tenemos, we have the what?
tenemos la oportunidad de tomar un camino juntos común. This is a year ago, Eso fue un año atrás, as they're marking the beginning of the year leading up to the 500th anniversary of the great. marcando el principio de un Reformation. año hasta llegar a los 500 años de la Reforma este octubre pasado. And the joint declaration that they signed that Y esta day declaración que firmaron juntos, states what unites us is greater than what divides que us. dijeron que lo que nos une es aún más grande de aquello que nos divide. And then this past October 31, 2017, just a couple of weeks ago or Hace so, un par de semanas atrás, el 31 de octubre de este año, many of the members of our communities yearn to receive the Eucharist as one table, as the concrete expression of full unity. y varios miembros de nuestras comunidades desean poder unirse a la misma mesa y consagrarse en una expresión llena de unidad. We experience the pain of those who share their whole lives but cannot share God's redeeming presence at the Eucharistic table. Sentimos el dolor de aquellos que desean compartir sus vidas completas, pero no pueden unirse en la mesa, en la presencia de Eucharist. ¿Quién sabe qué es? Communion. Eucaristía, exacto, gracias. We acknowledge our joint pastoral responsibility to respond to the spiritual thirst and hunger of our people to be one in Christ. Reconocemos la responsabilidad de los pastores de responder a esta sed y hambre espiritual de nuestra gente para ser uno en Cristo, We long for this wound in the body of Christ to be healed. que deseamos para que se pueda sanar esta herida en el cuerpo de Cristo. This is very real. Notice what else Es they muy said. real. Fíjense más qué dice. While we recognize that the past cannot be changed, its influence upon us today can be transformed, become a stimulus for growing communion. Y que reconocemos que el pasado no se puede cambiar, su influencia en nosotros al día de hoy puede transformar, puede ser transformado y ser estímulo para una comunión que crece y una señal de esperanza para el mundo que puede sobrepasar esa división y alienación. And they conclude, what we have in common is far more than that which divides us. Igual, otra vez concluyendo, lo que tenemos en común es mucho más de aquello que nos divide. This is the joint statement signed just about 3 weeks ago on October 31, Eso hace 2 o 3 2017, semanas fue que se firmó esta declaración. between the Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church. La Iglesia Luterana y la Iglesia Romana Católica. In 2006, the World Methodist Council signed the 1999 Joint Declaration on the Doctrine of Justification En el Statement. año 2006, la Iglesia Metodista, el Concilio de la Iglesia Metodista, también firmó una declaración sobre la doctrina de la justificación. During this past year, the World Communion of Reformed Churches signed the Joint Declaration on Justification. También la Iglesia Reformada ha igual firmado esta declaración sobre la reformación. And it was received and welcomed by the Anglican community on October 31, Y 2017. fue recibida por la Iglesia Angélica de Westminster, también en el año, este año, perdón. So there are powerful forces at work Hay poderes que se están uniendo aquí trabajando to bring the churches together. para unir a las iglesias para ser una. Kenneth Copeland, a leading charismatic preacher, Pentecostal preacher, Kenneth Copeland, un pastor protestante, quizás has han announced escuchado, the Protestant Reformation is over. él ha anunciado que la reforma, que la reformación, ya se ha terminado la protesta. Isn't he headquartered in Tulsa where you used to pastor? I don't know if he's still there, but he was. At one He point. was at one Yeah. time, yeah. Sí, él en un Kenneth tiempo Copeland was in Tulsa, estaba en Tulsa. this headquarters, yeah. But here's the YouTube link. Notice what the Evangelical Lutheran Church has said in their document, Declaration on the Way. La Iglesia Luterana, la Evangélica, también lo que dice aquí. Though we have not yet arrived, Aunque aún no hemos llegado, we have claimed that we are, in fact, on the way to unity. estamos reclamando que estamos justo en el camino a la unidad. This declaration on the way helps us to realize more fully our unity in Christ with our Catholic partners, Esta declaración nos ayuda a realizar de una manera completa nuestra unidad en Cristo con nuestros compañeros católicos
but it also serves to embolden our commitment to unity with all Christians. Pero también nos ayuda a enforzar también nuestro compromiso en unirnos con todos los cristianos, con todo cristiano. Now then, I want to look at the last section. Esa es la última parte. Our country shall repudiate every principle of its constitution. Nuestro país, The federal government, the federal government, el gobierno federal, as I mentioned earlier, was to be a government of limited powers. como les dije anteriormente, debería haber sido un gobierno con poderes limitados. And on this point, I agree with the Tea Party, Y en este aspecto yo estoy de acuerdo con el partido de Tea Party. because the federal government had only those specific powers specifically spelled out in the Constitution. Porque el gobierno federal sí tenía esos poderes limitados que se mencionaban específicamente en la Constitución. Any powers not mentioned there Cualquier poder que no mencionaba en la Constitución were state powers. eran poderes para el Estado. That was the understanding at the beginning. Ese es como se entendía desde el principio. But we run roughshod over it, as our sister pointed out earlier, and so hopefully we're going to deal with this now. Vamos a mencionar ahora la pregunta que mencionó aquí nuestra hermana. Let me share with you, to begin with, some specific attacks on specific amendments. Vamos a mencionar algunos ataques específicos. Free exercise clause. We talked earlier about the Reynolds case, the polygamy case out of Utah. Aquí nos hablas necesariamente, mencionamos hace poco el caso de Reynolds versus United States, ahorita mencionamos. Free exercise clause protects our belief, but not our practice. Aquí nos protege nuestras creencias, pero no necesariamente protege nuestra fe. Repudiating some principles of our Constitution. The speech clause. Before Citizens United, the left could use speech laws to muzzle its opponents. Left could no longer use pressure. Que el lado izquierdo no podía utilizar más justo estas leyes para ponerlo contra sus oponentes. The political left can no longer do that. Los políticos al lado izquierdo no pueden hacer eso ya todavía, ya nada más. And so now it threatens, harasses, and intimidates Ahora es those una amenaza, intimida a aquellos who exercise their constitutional free speech rights. que utilizan o expresan sus derechos constitucionales. Speech rights. Yeah. You've noticed that there's no free speech unless you agree. Have you noticed that? No se les da esa libertad a menos que ustedes estén de acuerdo, ¿verdad? ¿Entienden eso? Repudiates the principles of our Constitution. Did you hear about the city of Houston a few years ago demanding that pastors turn over their sermons and speeches to their Quizás mayor was a ustedes lesbian? escucharon en lo que pasó en Houston, donde el alcalde de la ciudad demandó a los pastores que entregaran sus sermones para evaluar qué es lo que ellos estaban predicando. Yeah. The mayor, yeah. They had to back down because there's a clear violation of religious free speech. The Pero mayor was lesbian, yeah. sí, justo la alcalde era lesbiana y estaba preocupada que los pastores estaban hablando acerca de la homosexualidad, etc. Dr. Eric Walsh, a Seventh-day Adventist physician and lay pastor, was fired by the Georgian Department of Health for his sermons. Un pastor, justo un pastor laico, se le echó del trabajo. Él trabajaba por el gobierno, pero como él estaba predicando en su iglesia ciertas cosas que no les gustaba, lo corrieron del trabajo simplemente por lo que predicaba en su iglesia. Now this case has been settled. Ahora este caso ya se arregló. And we won't know the terms because I'm sure they're confidential. Ahora no sabemos exactamente qué se acordó porque son confidenciales la decisión que se tomó. But again, this is clearly a violation of religious free speech. Pero aquí podemos ver claramente que es violación, gracias, de los derechos. What was at issue? He spoke against homosexuality. What? He spoke against homosexuality. En sus sermones ellos estaban hablando contra la homosexualidad. That's why the state of Georgia fired him. Y por eso el estado lo corrió, lo botó, ¿verdad? De su trabajo. But his free speech rights should not affect his job. Pero la libertad que él tiene de decir lo que él quiere no debe de afectar. ¿Cómo? ¿De qué? De expresión, gracias. Libertad de expresión. No debe haber afectado su trabajo porque era su expresión lo que él quería decir. I think William Lind is right. Creo que William Lind está en lo correcto.
He writes, political correctness is cultural Marxism, Marxism translated from economic into cultural terms. That could be a tough one. Ok. Gracias, hermano. Yeah. Le dije, hermano, que se venga para acá a traducir. Desde el principio le dije. They don't even need me. Yeah. See? I don't even know why I'm here. But think about that. You know, Marxism seeks to control everything, doesn't it? El marxismo, ¿verdad? Ustedes saben, desea controlar todo. And so political correctness tries to control Corrección free política speech, trata de controlar, ¿verdad?, la expresión, repudiating the principles of our Constitution. Look at the Second Amendment. Ahora el segundo, You know, every time we have a mass shooting, and those are terrible things. We had one, you know, another one this week. You know, it's just sad. And one of my questions that I raised as a constitutional lawyer is the last phrase. I regularly ask, what part of shall not be infringed do you understand? Because it's not guns that kill, it's people. y a mí me preocupa entonces lo que a veces empiezan a decir cuando ven matanzas de lo que pasó en Las Vegas, en las escuelas, etcétera, ¿verdad? Cuando la gente trata de pelear contra las armas, y aquí él está diciendo que no es la arma que mata a la gente, sino las personas que matan a la gente. If the Second Amendment's not important, the First Amendment's not either. Si el Is there segundo all- no es importante, tampoco el primero, Because they're all part of the Bill of Rights, which give us our religious porque freedoms. todos son parte de la lista de los derechos. The problem is our culture today reeks of violence. El problema de nuestros tiempos es de que la cultura está llena de violencia. Remember the kid that did the shooting at Sandy Hook? ¿Recuerdan el joven que hizo lo que mató a los niños en la escuela de Sandy Hook? Investigators found that he owned thousands of dollars worth of violent video games. Determinaron que este joven poseía miles y miles de dólares de juegos de video. I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, De violencia, sí, pero videos de juegos de violencia, gracias, hermano. but I take God's word at face value. It says, by beholding, we become changed. Al contemplar seremos transformados. That tells me that the day came blowing somebody to smithereens on the screen didn't do the same thing for him that it once did. Me imagino que llegó el día cuando un joven jugando estos videos de violencia en su pantalla, que llegó el momento cuando ya no le satisfacía hacerlo en la pantalla de una televisión. And so he decided to do it in real time. Entonces decidió hacerlo él mismo con sus propias manos. A philosopher has written, American society is violent not because of guns, but because of the attitudes of Americans. El filósofo escribió que hay violencia no por las pistolas, sino por las personas y el corazón de las personas. I don't disagree, but the problem is I don't think anybody's looking at the real issue. Estoy de acuerdo, pero creo que a veces no estamos viendo o reconociendo el verdadero punto aquí. Consider the movies Consideremos and las television, películas, things la that come out of televisión, Hollywood. lo que sale de Hollywood. Consider the music. Consideremos la música, Consider the literature. consideremos la literatura, Consider the violent video games. consideremos los juegos de video de violencia. By beholding, our culture has been changed into violence. Al contemplar, nuestra cultura se ha transformado en una cultura violenta. And politicians want to slap a Band-Aid on it, Y los políticos simplemente quieren ponerle una curita a esta situación. but taking away guns is not going to change violent people. Pero al quitarle un arma a un individuo, no va a dejar que esa persona sea una persona violenta. There's another reason why I think we're seeing so much violence, Hay otra razón por la cual yo pienso que hay tanta violencia ahora. and that's the teaching and preaching that God's law is nailed to the cross. Y eso es la enseñanza de que la palabra de Dios ha sido
clavada en la cruz. La ley de Dios. If God's law is not to be respected, what chance does man's law Si have? la ley de Dios no es respetada, ¿qué vamos a pensar que la ley del hombre va a ser respetada? Let's look at the Fourth Amendment. Ahora, el cuarto, This is the amendment that protects us from unlawful search and seizure. eso nos protege para que no nos puedan search, nos puedan, ¿cuál es la palabra aquí? Cuando lleguen a su casa, no le pueden abrir su carro, su casa sin el permiso de usted. Extra, que hagas. Su domicilio, su auto, cualquier propiedad que tenga uno. Law enforcement is supposed to have a warrant La policía tiene que tener un warrant, un permiso, based on probable cause. con causa, ¿verdad? Probable que sea hecho. Remember Snowden spilling the beans on the NSA spying? The what? Remember Snowden, the guy that's in Russia, spilling the beans on the NSA spying on us? Oh, cuando se nos informó, ¿verdad? Que alguien de Rusia estaba espiando aquí en los Estados Unidos, cuando lo dijeron abiertamente. The NSA is trying to capture every bit of our domestic electronic traffic. El NSA está tratando de conseguir toda información, ¿verdad? Todo tráfico que pase electrónicamente en nuestros hogares. Our cell phones, Nuestros celulares, our email, nuestro correo you name electrónico, it. todo. They're capturing it all Ellos lo están recibiendo, toda la información. without any showing of wrongdoing on our part. Sin nosotros haber tenido alguna razón o algo que dé razón que estamos haciendo algo malo. Remember hearing about the warrant that was issued for the 115 million Verizon customers? ¿Te recuerdan el warrant que se puso para los 1,500 clientes de Verizon? Where's the probable cause for all 115 million? ¿Dónde está la causa probable ahí para todos esos 15 millones de personas? It doesn't No exist. existe. Now, for some maybe, but not all Eso es para 115 algunos, pero million. ciertamente no para todos. U.S. Marshals have secretly tracked thousands of cell phone calls using stingrays. Los US Marshal secretamente ha buscado, encontrado la información de los celulares usando esos stingrays. Do you know what a stingray is? ¿Sabes qué es un stingray? Chris does, my attorney friend here. But it's like a miniature cell tower. Es como una torre miniatura de celular. Cell tower covers several miles, Usted sabe, square una miles. torre celular cubre ciertas millas, bastantes millas. A stingray covers only a limited number of feet. Un stingray cubre simplemente un área limitado de ciertos pies. And so if law enforcement's trying to find a criminal, So, si la policía está tratando de buscar un criminal and his telephone call goes through their stingray, y su línea de teléfono corre por el stingray they know he's within a few feet, sabe que está cerca de ahí de unos cuantos as pies, opposed to a few miles with a cell en tower. comparación de muchas millas, ¿verdad? But the problem is it intercepts all nearby calls, Pero en este caso recibe todo tipo de llamadas que pasen por ahí. and it's most often used without a warrant, Casi siempre se utiliza sin permiso, sin un in warrant, violation of the Fourth Amendment. la violación del cuarto aquí. On January 3 of this year, outgoing Attorney General Loretta Lynch, claiming administrative convenience, signed a secret order directing the NSA to make available raw spying data to all other federal agencies, which then pass it on to their foreign counterparts in the 50 states upon request. Entonces, en enero 2017, ¿verdad? Aquí Loretta Lynch, ella aprobó secretamente, ¿verdad?, que el NSA debía de proveer o hacer disponible todo ese tipo de información a todas las agencias del gobierno en los 50 estados, ¿verdad?, cuando ellos se los pidan. Before January 3, if a law enforcement agency wanted NSA data, they had to get a search warrant from a federal judge. Anteriormente, si una agencia del estado, de la ciudad, quería información de NSA, tenía que haber un permiso, un proceso que tenían que seguir para poder conseguir esa información, Based on the constitutional standard of probable cause of crime. basado en la Constitución, ¿verdad?, de probable causa de crimen. Now, the NSA can share its data with any other intelligence agency based on the non-constitutional standard of government need. Ahora la NSA tiene el derecho de poder compartir esa información, ¿verdad?, sin la necesidad que antes necesitaba.
I would submit to you that what the government wants, it's going to say it needs. ¿De what? I would submit to you that what the government wants, it's going to say it needs. Ahora, yo les sugiero, yo pienso, ¿verdad?, que ahora que lo que el gobierno dice que quiere, es lo que ellos van a decir que necesitan. The secret order runs roughshod over the Fourth Amendment, repudiating its principles. Look at how Congress repudiates the Fourth Amendment. Repudiates. ¿Qué es la palabra? No escucho. Repudiar. Yeah. Rechazar. They first enacted the Foreign Intelligence Surveillance Act because President Nixon had used intelligence resources to spy on political opponents. Basado en el presidente Nixon cuando él utilizó cierta inteligencia para espiar en ciertos candidatos. Sound like anything that's happened in our recent political past? Escucha como algo que ha pasado recientemente en Just la ask política. him. Preguntando nomás. Under that act, the search warrant was issued not on probable cause of crime, but on probable cause of foreign agency. Entonces, bajo esa ley, no era tanto por causa probable de crimen, sino simplemente causa probable de una agencia extranjera. And then you have the Patriot Act. Patriot Act del 2001 Allows FBI agents to write their own search warrants for business records instead of having to go to a judge. permite que el FBI pueda hacer sus propios warrants en vez de tener que ir con un juez para realmente tener que pedirlo y tener el permiso para investigar. And you have the USA Freedom Act, which allows the FISA court, the Foreign Intelligence Surveillance Act court, to issue a search warrant for any person named or unnamed based on the standard of government need. En forma similar, ¿verdad? La NSA preguntando a la FISA, a la corte, si necesita un permiso para una persona sin nombrar la razón, ¿verdad?, de la necesidad de ese gobierno. This is Congress Es el Congreso que ha hecho esas leyes, repudiating itself the principles of the Fourth Amendment. repudiando por su propia cuenta, ¿verdad?, los cambios de la Constitución. Marriage, we already, now I want to talk about some general things as we're wrapping up. Unas cosas generales aquí. We already talked about how the federal government has no authority over marriage. Ya hablamos o mencionamos cómo el gobierno federal no tiene ninguna autorización sobre el matrimonio, la regulación del matrimonio. Education is not mentioned in the federal La Constitution, educación tampoco se menciona en la Constitución del gobierno, so it federal. should be a state matter. Y por eso debe ser algo que le pertenece simplemente al Estado. But we have a federal Department of Education, don't we? Pero tenemos a nivel federal un departamento de educación. And before that, we had the Department of Health, Education, and Welfare. También tenemos el departamento de salud y welfare. Repudiating the principles of our Constitution. Is healthcare in the federal Constitution? Departamento de salud es parte del gobierno federal. Está en la Constitución. So what Massachusetts did when Romney was governor was totally within their state powers. Todo lo que el gobernador Romney hizo en su estado con la aseguranza médica, él estaba completamente en su derecho porque era algo del estado. Chief Justice Roberts found it constitutional under the taxing power. Chief Justice Roberts found the Affordable Care Act constitutional under the que el taxing el power. juez Robert encontró que eso era constitucional basado en lo que tenían las leyes. My brother, just younger than me, has spent his whole career in hospital administration. Mi younger brother, Brother, Yeah. just younger than me. Su hermano que es menor que él ha trabajado toda su vida en lo que es el departamento de salud. He says we need some kind of national coordination on health care. Dice, necesitamos algún tipo de coordinación nacional cuando estamos hablando del departamento de salud. I told him I don't disagree, Digo, yo estoy de acuerdo contigo, but let's do it the right way. pero hay que hacerlo de la manera correcta. It's called a constitutional amendment to change Es un our cambio constitution, de la Constitución. to give the federal government power in that area. Para que se le dé poder al gobierno en ese aspecto. One of the things we've seen a tremendous growth in is in administrative power. That we've seen what? Growth? A tremendous growth in administrative power, Oh. administrative law. Hemos recientemente visto que se ha aumentado el poder administrativo del gobierno. My fellow attorney brother here mentioned the Commerce Clause. Yeah. And
And in the late 1880s, I think it was 1887, the Congress enacted the Interstate Commerce Commission. Estamos hablando aquí, nuestro hermano menciona acerca de la Comisión de Comercio que se ha establecido y justo ha aumentado en ese aspecto. Problem is, the Constitution only authorizes 3 types of power. Justo la Constitución solamente autoriza 3 tipos de poderes: The legislative power, legislativo, the executive power, ejecutivo and judicial y power. judicial. And the Constitution but the real danger is that administrative power is absolute power evading the Bill of Rights. Pero el problema o el peligro real es que la administración, que el poder administrativo absoluto, el poder invade a los derechos. Bill of Rights. What happens is you have all 3 powers wrapped up in an administrative agency. Que el problema es que tenemos a los 3 poderes todos juntos en una agencia administrativa. So it runs roughshod over the separation of powers doctrine, which is right at the very foundation of our government. Entonces, un problema contra la separación de poderes que está justo en la fundación de la Constitución. Article 1, Section 1 of our Constitution says all legislative power is vested in Congress. Artículo 1, sección 1 dice, provee que todo poder legislativo está vestido en el Congreso. Here's another example of how we're repudiating the principles of our Constitution. Otro ejemplo donde estamos repudiando poderes de la Constitución. And then we have the living, changing Constitution. Aquí tenemos entonces la Constitución que cambia, viva. It moved from academia into actual practice in the mid-20th century, and it says federal judges rather than amendments change the Constitution. Y aquí dice que los jueces federales son los que cambian la Constitución. But if the Constitution had given that power to federal judges, it would never have been ratified. Pero si la Constitución se le había dado ese poder a los jueces, jamás hubiera sido votada y ratificada. We, the people, have authorized only one way to change the Constitution. Como personas solamente tenemos solamente una manera, one way to what? To read. The amendment process. El proceso de amendar. Gracias. I have to leave, actually. I don't know if somebody else can finish. No. I have a program and I have exactly the right amount of time. Alguien que puede terminar de traducir porque yo tengo que estar en la iglesia de Glendale antes de las 5. Hermana, ¿pudiera usted venir a traducir? Daniel? Gracias, hermana. You have to leave, Yeah. so Thank I you. apologize. Thank you very much. Tengo un Elder. evento en Glendale Elder. y tengo justo tiempo para llegar y preparar. There's so many good translators here, and any of them would do Yeah. better job. So. Mm. Gracias, hermano. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias. Thank you. Notice what retired Judge Richard Posner said. He's served in the Seventh Circuit, which oversees, in Chicago, which oversees Indiana. Sí, noten lo que el juez retirado Richard Posner dijo de la Corte número 7. He said 18th century guys, however smart, could not foresee the culture, technology, etc. of the 21st century, which means that the original Constitution, the Bill of Rights, and the post-Civil War amendments, including the 14th, do not speak to today. Sí, este juez dijo que los hombres iluminados del año del siglo XVIII, a pesar de que eran inteligentes, no podrían ver el futuro de la cultura, tecnología, etcétera, del siglo XXI. Eso significa que la Constitución original, la Carta de los Derechos Humanos y las enmiendas después de la Guerra Civil no nos hablan hoy. When I took the oath of attorney, I swore to uphold the Oklahoma Constitution and the United States Constitution. Como abogado, yo juro mantener o sostener la Constitución de los Estados Unidos. And I expect when Judge Posner took the oath of attorney, wherever he was sworn in, had to swear to uphold that state constitution and the federal constitution as well. Sí, yo estoy seguro que cuando el juez Posner hizo su juramento, él dijo que iba a sostener la Constitución tanto del Estado como de la federal. And then when he went to the federal bench, he swore to uphold the United States Constitution. Cuando él fue también como juez federal, él prometió pues mantener la Constitución, defender la Constitución.
I'm glad he's retired, but he said this before he was retired. Yo estoy contento de que él se retiró porque él dijo esto antes de retirarse. We don't need judges that don't believe in our Constitution on the federal bench. Sí. No necesitamos jueces que ignoren la Constitución mientras están en el Banco Federal. Originalism is the view that says, what did the Constitution mean to those who wrote it? Los originalistas, ellos miran qué el texto de la Constitución quiere decir o cuando fue escrita. We take the same approach with Scripture. We want to know the context, don't we? Nosotros tomamos el mismo acercamiento a la Biblia, o sea, queremos saber lo que quiso decir cuando se escribió. When we seek to understand the context of the Constitution, it promotes stability of meaning and understanding. Cuando buscamos entender el contexto de la Constitución, provee estabilidad, significado y entendimiento. We don't need a federal judge to tell us what it means. No necesitamos un juez federal que nos diga lo que necesitamos. Now here's another general attack on our Constitution. Miren aquí un ataque general en nuestra Constitución. Executive orders. Las órdenes ejecutivas. And specifically, I'm referring to former President Obama's immigration executive order. Y en específico estoy hablando de la orden ejecutiva de migración del presidente Obama. Article 1, Section 1 of the Constitution says all legislative powers are vested in Congress. El artículo 1, sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos dice que todos los poderes legislativos están en el Congreso. Not in the executive branch. No en la rama ejecutiva. Or the judicial branch. O en la rama judicial. But in the congressional branch. Pero en la rama congresional. Article 2, Section 3 says the president is to carry out the law. El artículo 2, sección 3 de la Constitución dice que el presidente debe cumplir la ley. In other words, not make the law. No hacer las leyes. So I don't have problem with executive orders. Yo no tengo problema con las órdenes ejecutivas. If they are designed to help the president in his constitutional duty of carrying out the law. Si esas órdenes ejecutivas ayudan al presidente a cumplir las leyes constitucionales. But I have a real problem with executive orders that make law. Pero tengo problema con las órdenes o los decretos que hacen leyes. Because that's not the executive branch's job. Porque ese no es el trabajo del Poder Ejecutivo. My home state of Texas and about 25 other states sued asking for a judge to block that immigration executive order. A mi estado, Texas, junto a otros 25 estados, demandaron para bloquear ese decreto. The Obama administration appealed to the Fifth Circuit in New Orleans. La administración de Obama apeló al quinto circuito, which upheld the injunction. Que mantuvo la petición. And then the Supreme Court split. Y entonces la Corte Suprema se dividió. Because Justice Scalia was dead. Porque el juez Scalia estaba muerto. Now, had he been alive, I think we would have probably had a 5-4 decision upholding. Si él hubiera estado vivo, pues hubiera habido una decisión de 5-4. Let me tell you something that's important for us to think about at this point. Déjeme decirle algo que es importante que pensemos en este momento. Most of you are aware of the fact the Supreme Court only takes a limited number of cases each session, right? Todos ustedes están conscientes de que la Corte Suprema solo toma una cantidad limitada de casos. They don't take every case that comes to them. Ellos no toman todo caso que viene a ellos. I would submit to you that circuit court judges are more important to a great degree than Supreme Court justices. Yo me atrevo a decirle a ustedes que las cortes, los distritos, los jueces de distritos tienen más influencia que la Suprema. Because many cases are resolved at the circuit court level. They go no higher. Muchos casos son resueltos en los circuitos, las cortes de circuitos. Only a limited number of cases go to the Supreme Court. Solo un número limitado de casos van a la Corte Suprema. There's a raw power grab, but it's expensive to do that.
es una forma agresiva de tomar poder, pero es muy costosa. It took 25 or 26 states money to challenge that Sí, executive order. tomó el dinero de 25, 26 estados para desafiar esa ley. Yes, ma'am. Creo que la iglesia se está metiendo mucho en cosas de política y uno no debía meterse en cosas de política, sino quedarse bien en lo que dice la palabra de Dios. Y estoy en contra de lo que está diciendo, porque estamos hablando si son republicanos, si son demócratas, y eso es política ya. Yeah. Qué pena, pero Dios no tiene Sí, ningún partido político. Ustedes me van a perdonar, me voy a excusar con ustedes. Estoy en contra de lo que ustedes dicen. Basically, and I would summarize, she's Okay. saying that we are getting into things of politics, Republican, Democrats, and it's, Well, you know, I respect my sister, but no, this is not about politics. This is about the Constitution. es asunto de la Constitución, no es asunto de política. It doesn't matter who the president is, you know, who's in majority in the Congress. It's about what the Constitution says. Sí, no es independiente de quién es el presidente, es más bien lo que dice la Constitución. I'm concerned about some of President Trump's executive orders for the same reason. Yo tengo la misma preocupación con muchos decretos del presidente Trump por las mismas razones. Because the president's not to make the law, he's to carry it out. Sí, That's what I'm concerned about. El presidente no está para hacer leyes, sino para enforzarlas. What we're doing today is we're changing the Constitution by federal courts, not by the amendment process. Sí, lo que estamos haciendo es cambiando la Constitución a través de cortes y no a través de enmiendas a la Constitución. Only one amendment has been ratified since Roe v. Wade. Solo una sola enmienda ha sido ratificada después de Roe versus Wade, And that's the amendment that deals with legislative pay. y es la enmienda que tiene que ver con el pago legislativo. The bottom line is the principles of our Constitution are being so thoroughly repudiated that at the end, the free exercise clause will afford us no protection at all. En fin, los principios de la Constitución están siendo repudiados tan ampliamente que el ejercicio de la cláusula libre, o sea, no nos va a proteger más. The establishment clause will be run roughshod right over, and we will have an establishment of religion in this country. Sí, o sea que la cláusula de establecimiento va a ser pisoteado de manera que vamos a tener religión impuesta por el gobierno. Have you heard what's happened to the Jehovah's Witnesses in Russia? ¿Han escuchado lo que ha pasado con los testigos de Jehová en Rusia? They're banned, Ellos están prohibidos and all their properties be turned over to the government. y todas sus propiedades tomadas por el gobierno. This is what awaits those that are going to be faithful to God at the end. O sea, todos los fieles al final. Have you heard of Mary Surratt? ¿Han escuchado ustedes acerca de Mary Surratt? I see a head or two shaking. She was a Southern sympathizer Vi un par de cabezas moverse. Ella era una simpatizante del sur. who ran a boarding house in Washington, D.C. Ella tenía una casa, un bordel ahí en el estado en Washington, D.C. Two of the conspirators Dos de los conspirantes, who were part of the conspiracy to shoot Lincoln stayed in her boarding house. ellos eran parte de la conspiración para dispararle a Lincoln, se quedaron ahí. John Wilkes Booth did not, though. John Booth no se quedó ahí. There was a meeting or two with him there in her boarding house. Hubo un par de reuniones ahí en esa casa. Lincoln was shot. A Lincoln le dispararon. She was arrested and tried by a military tribunal. Ella fue arrestada y juzgada por un tribunal militar Instead of by a jury of her peers. en vez de un jurado de sus semejantes. And the military tribunal sentenced her to die by hanging. Y el tribunal militar ordenó, o sea, falló en su muerte por ahorcamiento.
Her attorney appealed for writ of habeas to a justice appointed by President Lincoln to the Supreme Court. Su abogado apeló por habeas corpus And the justice granted the writ. y los jueces le aceptaron. She was to be turned over to him on such and such a day at such and such a time. Y se iba a hacer en tal fecha, tal día, tal hora. Mary's attorney and her daughter were with her in the cell. Su abogado y su hija estaban ahí con ella en su celda. They were waiting for noon to come when she's to be turned over to the Supreme Court justice. Y estaban esperando para ser entregada a los jueces de la Suprema. And in marches a military detail. En marcha de detalles militares. And the leader says, "You're going to hang." Y el líder dijo, te van a ahorcar. The attorney says, "We have a writ." Y dijeron, tenemos un acuerdo. And the leader of the military detail says it's been revoked. Y el líder de los militares dijo, ha sido revocado. And Mary hung. Y la colgaron. This is all in a movie called The Conspirator. Y esto está todo en una película que se llama El Conspirador. And a few years ago, Shannon and I were in Oklahoma City getting some continuing legal education to keep our law license up to date. Un tiempo atrás, Shannon y yo estábamos en Oklahoma tomando educación continua para mantener nuestras licencias. And the Oklahoma Bar Association has an event from time to time called Movie Night with the Justices. Y los abogados ahí tienen la organización de abogados tienen una noche de películas cuando hacen esas reuniones. They show a movie that's related that involves legal issues. Ellos presentan películas que envuelven asuntos legales. And then we have a discussion afterwards. Y después de la película tenemos una discusión. But the nice thing about it is it's free. Lo bueno de todo es que es gratis. So what's not to like about that, Chris? Continuing legal lesson for free. 3 hours for free. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? 3 horas de educación continua gratis. So anyhow, de todas formas. So I don't know. We lost our signal here. Here in a second. Yeah, let me push that in. Maybe that'll. I caught that there, so that may have affected it. Oh, I pulled it out there too. Here, I think it's gonna. Yeah, right in there. There we go. So I'm sitting in there and watching this movie. Así que yo estoy sentado ahí mirando esta película. And I'm thinking the time of the Civil War was the greatest constitutional crisis our country had faced to that time. El tiempo de la guerra civil fue el tiempo más peligroso de nuestros derechos constitucionales. And our country was not following the rule of law. Nuestro país no estaba siguiendo las leyes. Mary Surratt should have been tried by a jury of her peers. Mary debió ser juzgada por un jurado de sus semejantes. President Andrew Johnson revoked the writ. El presidente Johnson revocó la orden. When does the executive branch have the power to overturn a judicial writ? ¿Cuándo ha podido el poder ejecutivo o ha debido el poder ejecutivo sobreponerse al poder legislativo? So if you're not going to follow the rule of law in a time of crisis, si usted no va a seguir la ley en tiempo de crisis, you're going to make it up as you go. Usted va a hacer las cosas mientras marcha, mientras siga hacia adelante. And that's precisely what was happening in our country right then. Y eso es lo que estaba pasando en nuestro país en ese tiempo. Lincoln was holding people without charges. Lincoln estaba teniendo gente presa sin cargos. Tried to do away with the writ of habeas. Trató de deshacerse de los habeas corpus. He was death on personal liberty. Estaba también ahí, problema de libertades civiles o personales. In my view, he has no business being on Mount Rushmore. Mi punto de vista no tenía por qué estar en Mount Rushmore. But they didn't ask me. Pero no me preguntaron. But as I'm sitting there thinking, I'm also looking forward to the end of the world. As I'm sitting there in the movie, I'm almost thinking about the end of the world.
Pero mientras yo estaba sentado en la película, mirando la película, yo estoy pensando en los tiempos finales del mundo. And then we're going to face the greatest constitutional crisis this country will ever face. Y entonces vamos a estar confrontando la crisis constitucional mayor que este país va a ver. There will be an establishment of religion. Va a haber un establecimiento de religión. Our free exercise rights are worthless. Nuestros derechos constitucionales son sin valor. And because they're not following the rule of law, they're making it up as they go. Y como no están siguiendo las leyes constitucionales, la van haciendo a medida que pasa el tiempo. I thought to myself, we're going to be in the same boat as Mary Surratt. Y yo decía, vamos a estar en el mismo bote que la señora que le habló al mismo momento. Now then, let me put on my pastor's hat, because I got to leave you with some hope. Déjeme ponerme mi sombrero de pastor, que es con lo que le voy a I'm going to take my dejar. lawyer's hat off and put my pastor's hat Me voy on. a quitar el sombrero de abogado y le voy a hablar como pastor. God's word says, at that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. En ese tiempo Miguel se levantará y el gran príncipe de su pueblo para cuidarlos. And there was a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that time. Y habrá un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido. We have to remember Daniel 7. Necesitamos recordar Daniel 7. In Daniel 7, you remember the court was seated, right? En Daniel 7, ¿se acuerdan que la corte fue puesta? Nothing happens in a court of law until the judge is seated. Nada pasa en una corte hasta que el juez se sienta. And nothing happens after the judge stands up. Y nada pasa después que el juez se para. I've been in some courtrooms, not a lot of courtrooms. Yo he estado en algunas cortes, no en muchas. Most of the time dealing with probate matters for the church. Mayormente en situaciones de asuntos de probatoria de la iglesia. So I know wherewith I talk, and my brother Chris does too. Until the judge is seated, nothing happens. Y acuérdense, Chris también lo sabe, hasta que el juez no se sienta, nada pasa. And when the judge stands up, it's over. Y cuando el juez se para, terminó. The judgment is over here in Daniel 12. The judgment is over here in Daniel 12. El juicio terminó aquí en Daniel 12. Because our judge, you remember the Father has given all judgment unto whom? Porque el juez, ¿se acuerdan que Dios le otorgó el juicio a él? To the Son. Así que el Hijo, the Son, Michael, stands up. Así que Miguel se para, se levanta. And there's a great time of trouble. Y hay un gran tiempo de problemas. But notice the last part of this verse. Pero noten la última parte de este versículo. We don't spend enough time with it. No pasamos suficiente tiempo con eso. Daniel writes, at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the books. Daniel dice que en ese tiempo tu pueblo será liberado, todo aquel que se haya escrito en el libro. Think back just a moment with me to the Obergefell case, the same-sex marriage case. Vayan conmigo a un caso atrás, el de same-sex marriage case. El caso del matrimonio del mismo sexo. Justice Kennedy wrote that we may continue to observe our constitutional rights. El juez Kennedy escribió que nosotros podemos tener nuestros derechos constitucionales. May is not very strong, legally speaking. Legalmente hablando, la palabra puede no es fuerte. It's flexible, there's play in the joints. Es flexible, hay juego en las coyunturas. I would have felt better about Justice Kennedy's opinion if he would use the word shall. Me hubiera sentido mejor si hubiera dicho no debería. Because with shall, it's mandatory, it's obligatory, it's the way it is. Corrigiendo, debería. La palabra debería es mandatorio. Now I know Daniel's not a lawyer, probably.
Yo sé que probablemente Daniel no es un abogado, but I still like the fact he uses the word shall. pero me alegra el hecho de que él usa la palabra debería. When we have that great time of trouble, Cuando tenemos el gran tiempo de problemas o la gran persecución, he writes, your people shall be delivered. Tu pueblo será liberado, escribe él. That's us, friends. Eso somos nosotros, mis amigos. That's us. Eso somos nosotros. What a wonderful promise Qué maravillosa to promesa. hang on to. We're going to need that promise. Agárrense de ella, la vamos a necesitar. And we're going to need it soon, I believe. Y creo que la vamos a necesitar pronto. Let's pray as we close Vamos a this orar. afternoon. Father, thank you for your goodness to us. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Thank you that you're a God who doesn't lie. Gracias porque tú eres un Dios que no mientes. You keep your promises. Tú mantienes tus promesas. And we are claiming this promise Y estamos reclamando esa promesa. that by your grace you will deliver us. Que por tu gracia tú nos vas a liberar. And by your grace we look forward to standing on the sea of glass with all the redeemed. Y que por tu gracia vamos a pararnos en el mar de cristal con todos los redimidos. To your glory. Para tu gloria. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. I hope we haven't given you information overload here. Espero que le But hayamos dado there's a lot. The biggest thing I think to take away from this Lo principal que podemos sacar de esto es is I hope you'll be more aware of how our country is repudiating the principles of our Constitution, right and left. que ustedes entiendan cómo nuestro país está abandonando los principios constitucionales de esta nación a la izquierda y a la derecha. Just as predicted. Yes, sir. Myself in a legal battle because of my job. So you talked about Dr. Walsh with the First Amendment, right? He lost his job in Georgia, and then he had to fight for his employment. Who am I reaching out to? Because one of the things that concerned me about that case is that the First Liberty Institute was the ones that were defending him. I thought the church would have been the ones, kind of stepping into that case. So am I on my own? Can I reach out to the church? Absolutely. I don't know what happened, my brother, in that case. I wondered about that too, to be honest with you. Because what happens, let me just give you a quick primer, and I've given Vernon a lot of information on this, and that is, if you have a Sabbath accommodation issue, contact us, because there is a letter that you need to write, and we'll tell you what needs to be in that letter to protect yourself. Because the employer has no obligation to accommodate until the employee makes the request. And we always hope that it can be resolved at the lowest level. That is between the employee and the employer. It's always best if it can be. If that doesn't work, let us know. We have a letter for the pastor to send on church letterhead. And then if that doesn't work, then let us know. And then Nick Miller, who's in the Lake Union, he's an attorney as well, and then we'll step in. We just recently helped a guy up in Gary at the U.S. Steel plant. They were transferring him to an area where instead of accommodating, which they should have accommodated him where he was, because they ran all these shifts and you got all this pool of labor, so they have all kinds of opportunities to do it, and that was their legal obligation. They moved him to another area because it would make it easier on them, but they still had an obligation where he had been and at less pay. Well, we got him back where he was supposed to be. And so I wish I knew what happened in Dr. Walsh's case. I don't know. I'm sorry, I just don't know. But please contact us because we do this all the time. And in the summer, I actually spend quite a bit of time educating local city officials and local city attorneys about their unconstitutional ordinances, because they have ordinances that
that they think apply to our student literature evangelists. Our student literature evangelists don't sell, they take contributions for their literature, like Jehovah's Witnesses do. And we have a 1943 case, a Supreme Court case called Murdoch, where the Supreme Court ruled that a Jeanette, Pennsylvania ordinance requiring a Jehovah's Witness to buy a solicitor's permit was an undue burden on his free exercise rights. So I do a lot of that in the summer, educating local city governments. But please contact us. Or if there's a labor union issue, I worked when I was pastor of the Oklahoma City Central Church. I worked with a member there and helped him get out of the union. And you can do that generally by paying an amount equivalent to union dues to charity. And I helped he was one of my elders. Black man that was one of my elders there at my church. I worked for the GM plant over in Midwest City. Get out of the United Auto Workers. So yeah, please contact us. And Vernon's here. I've given him lots of stuff. He's loaded. He's loaded. Yeah, we have a situation now where he was telling me today, it looks like an employer is retaliating. That's not very smart. Not very smart at all, but anyhow. Again, the law doesn't protect people from doing stupid things, but it can hold people accountable for doing stupid things. Hey, Lord be with you all. Friends, Jesus is coming soon. And we need to be about the Lord's business. Oh, my privilege. Really a pleasure. My privilege to be with you guys. Thank you for being here. Happy to do it. Happy to do it.